gegen Liverpool. Und hier wird auch Jesse Marsch seine große Ansprache halten vor dem Spiel, Motivationsrede. Wir haben ihn auch schon getroffen, noch in Salzburg, und haben ihn so gefragt, wie das war mit dem ersten Spiel und wieso seine Motivation zum Thema Champions League ist. Yeah, I think my take on our club finally reaching Champions League was interesting because on the day of the game, the stadium was full maybe an hour before kickoff. And I think that all the people came just to hear the song as much as they wanted to see the game. And I think the excitement to hear the song, the Champions League song, was massive. And then there was almost this not sure feeling in the stadium because there's been so many disappointments over the years. But when Erling Haaland scored the second-minute goal, I think it was an emotional release for the entire stadium and the entire city to feel like, all right, this year's going to be different. So really exciting moment for all of us. I've learned enough to know that in these kinds of games, what's most important is that the team stays balanced and doesn't get too excited and too high, because sometimes the emotion can get in the way of the performance. And so, we were excited and obviously all the media attention, and we had talked for weeks about preparing ourselves. And all I did in the final days and final moments was reassure the team that we were ready and that we didn't need any special messages, we didn't need any special emotion, that we needed to concentrate on the match itself and the details that were required for us to be successful. And I think overall our team did a very good job with that. As being the first American to coach in the group stage of Champions League, I think it was an exciting moment for my family and I. But I was so much more focused on the club and our team. But after the game, I think what was the best part of the experience from a personal perspective is I think my family has sacrificed a lot to come to Europe. My children have come here and they've had to learn German and be in different schools. And I think this night was a chance for them to appreciate all the sacrifices that they've made. Here at FC Salzburg, our philosophy is about playing fast, playing in transition, being aggressive. Those are often sort of just, I think, our talking points. But to get technically more into it, it's about pressing. It's about gegenpressing. It's about playing vertical. It's about compressing the field. And I think in our own way, we've been able to create a very clear identity that has been also very successful for us. Yeah, for me, I think I try to create an open environment for our players and one where they don't feel judged. Obviously, in this business, everybody has an opinion. But what I think is important is to allow players to fail and allow players to know that it's okay to fail and to make mistakes. And that when we do that, that's the only way to get better is by failing and learning from mistakes and then adding it to who we are so that we can be better the next time that we're faced with those same problems. Well, I think first with Erling Haaland, he is an incredible professional. He shows up early, he leaves late. He's always taking care of his body. He reads about mentality, things, how he can get better with that, how he can get better with taking care of his body, nutrition. He has a lot of ideas on how to go about his business of being a professional footballer. And then I think for him it's just finding the right times to encourage him, to give him little hints as to how to handle certain moments on the field, off the field, to continue to create clarity for what his role is, how he can help the team continue to grow. And, because he's naturally so gifted and also naturally a really good young man, I always try to find times to encourage him to keep doing the things that he's doing, and the positive effect that he has on our whole group, I think, is massive. So he's been a lot of fun to work with, and every day he comes with energy, and I like guys like that. I like guys with energy and positive energy that bring it every day. Obviously, Erling Haaland has now, his name is on the market, and everyone has now begun to understand how good he can be and how good he is. One of the benefits he has is his father was a professional footballer too. And I think, growing up in the business,
This isn't necessarily a new thing for him. I think this is something that he's kind of pictured in his head all along. And when he needs little pointers, we're always here for him. But he also has his family and his father and a really solid foundation to understand how to handle these moments. Our ambition in this group is to emerge into the round of 16. Obviously, that's very optimistic and aggressive, but I think that's by nature who we are. We play aggressively and we think aggressively. Now, we're also very realistic to know that the challenge ahead of this group with Napoli and Liverpool is very, very difficult. But I think that you have to have the mindset when you enter into Champions League that you want to play against the best and that you're ready for it and you're not afraid. It's clear this is the best tournament in the world for football, and you're not getting an easy group. Every group's going to be difficult. Now, Liverpool, the defending champions and possibly the best team in the world right now. Obviously, that's an incredibly difficult challenge. And Napoli, I think, is really well coached and a team that's gotten better than they were last year. So, but I think there's real excitement. And with our group and our aggressive style of play, we're going to go after each opponent and each game. Also, Jesse Marsch sagt, wir sind für jeden bereit. Was sagt der Trainer hier von Liverpool, Kloppo? Der hatte heute schon zu Mittag eine Pressekonferenz und auch Sadio Mané, den kennen wir ja auch. Eigentlich so einer von uns, der es ganz nach oben geschafft hat. Auch er war bei der Pressekonferenz hier von Liverpool und da hören wir jetzt gleich mal rein. Yeah, I watch sometimes Austrian League because I still have Austrian TV at home, and especially when Salzburg is playing, it's a really, really good player. And for sure, they have few good players in the team, and which is really important for us to careful because otherwise. But I think they have the good team, and the boys are always hungry to get better and better. And for sure, I think in a few years they can become great players. Oh, mein Respekt ist sehr groß, aber das eint jetzt Salzburg mit fast allen anderen eigentlich allen Mannschaften, gegen die wir spielen. Und ist der Respekt größer geworden durch das 6-2 gegen Genk. Im ersten Moment natürlich, weil wir 2-0 verloren hatten, haben wir dann gehört, dass das andere Ergebnis 6-2 ist. Das war jetzt, natürlich ist ein hohes Ergebnis. Dann habe ich das Spiel gesehen und das relativiert natürlich dann auch einiges wieder. Der Unterschied war jetzt nicht so groß. Genk hat da eine relativ gute Rolle gespielt für einen langen Zeitraum. Salzburg hat 4 Kontertore geschossen. So Spiele können sich natürlich so entwickeln und sind trotzdem im Spiel geblieben. Also Genk, das auch. Die spielen wir dann in 2 Wochen oder so, glaube ich. Also auch da ist Qualität vorhanden, aber der Respekt war vorher schon da, also das ist kein Problem. Wenn Salzburg sich eines sicher sein kann, ist, dass wir sie respektieren und wir werden das zeigen mit der Einstellung, die wir auf den Platz bringen. So, also Kloppo hat Respekt, aber will uns natürlich zeigen, das ist Liverpool, vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Aber unsere Jungs sind bereit und jetzt auf dem Weg hier in den Katakomben raus auf die Pitch. Die sind heute Morgen, haben sie sich ja schon getroffen, in Taxham noch zum gemeinsamen Mittagessen. Wir sehen da ein paar Bilder und dann ging es los. Da kommt der André. André, noch das letzte Leiberl schnell anziehen. Wie war dein Tag heute? Mittagessen in Taxham und dann, wie ging es weiter? Also, dann sind wir zum Flughafen gegangen, gewartet auf unseren Flug. Ins Zimmer, einfach unsere Klamotten tauschen und dann Kaffee und Kuchen, Besprechung, das war auch wichtig. Gab es wieder Video? Ich glaube, es gibt viel Video. Ja, ziemlich lang, aber ist okay, das gehört dazu. Das ist auch wichtig, damit wir uns wissen ganz genau, was wir machen müssen.
Und ja, dann haben wir ein bisschen gewartet, dann sind wir hierher gefahren. Und jetzt... So, jetzt schnupperst du diese Anfield-Luft einmal. Wie ist das jetzt, wenn du hier stehst? Na, schon cool, schon cool. Sehr besonders. Das gibt viele Geschichten hier. Wir freuen uns sehr, dass wir hier spielen dürfen. Aber natürlich morgen geht es um was. Da werden wir nicht einfach um die Stadion schauen. Wir werden alles geben, damit wir Punkte gewinnen können. Ja, wunderbar. Dann will ich dir gar nicht aufhalten, sonst gibt es Strafe für dich. Also, ja, genau. Danke. Wirklich, danke, André. Und ihr könnt gleich noch mitschauen. Wir spechteln noch ein bisschen bei uns im Training mit rein. Also man sieht wahnsinnig viel Presse auch hier. Das Interesse ist groß an diesem Spiel. Die Jungs trainieren jetzt noch da ein bisschen hinten dran. Mit ihnen trainiert auch Erling Haaland. Also er ist Gott sei Dank noch rechtzeitig fit geworden. Wir haben heute in der Pressekonferenz gehört, Jesse überlegt noch, ob er ihn von Anfang an spielen lassen kann oder ob er dann erst später mit reinkommt. Wir haben ihn aber in Salzburg noch vorher getroffen mit einem großen Interview. Alles zu seinem großen ersten Champions League Auftritt hat er uns da verraten. Und damit, mit diesem Interview verabschieden wir uns auch hier aus Liverpool und sehen uns morgen dann, wenn es Match losgeht. Selvfølgelig litt nervøsitet og sånn, men jeg synes hele laget egentlig takler det bra med nervøsiteten og oppbyggingen til kampen og sånn, og når kampen kom så viste vi at vi var klar, og da startet det bare med et brag, og vi skåret etter 2 minutter, og nei, det var en fantastisk kveld, og jeg håper på flere sånne. Forskjellen er jo at det er Champions League, og det er den største arenaen største competitionen i verden. Altså det er en drøm å debutere, men jeg skal være ærlig og si jeg hadde faktisk ikke, eller jeg hadde drømt, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle skåre hat-trick i debuten min i Champions League, så det er det sykeste jeg har gjort i livet mitt, og nei, det er sykt å tenke på. Ja, det var mye følelser som kom ut da, og nei, det var en fantastisk start, og nei, det var gøy. Nei, det var da, så jeg visste ikke om det var offside eller ikke, så jeg måtte roe meg litt ned der og avvente litt. Jeg måtte direkte inn i dopingkontroll, så jeg fikk faktisk ikke med meg så mye i garderoben, men atmosfæren på stadion var fantastisk gjennom hele kampen, og etter kampen når vi feiret med supporterne, det var fantastisk, og det var enorme stemning da på stadion, og det var fantastisk. Ja, det var litt forskjell siden det er Champions League og sånn, men vi er vant med å vinne, og vi er vant med å vinne med store siffer, så det har vært god stemning i denne gruppa hele veien og bra atmosfære, men vi visste vi hadde gjort noe spesielt etter denne kampen, og det var ekstra bra stemning. Far min, selvfølgelig. Han har vært far min og treneren min og sånn hele livet, og så har jeg hatt andre gode trenere som har lært meg ting og sånn hele livet. Jeg kom til Molde, jeg hadde Ole Gunnar som trener, og han lærte meg mye. Så jeg har vært heldig med treneren min og folk rundt meg så langt i livet og lært mye fra dem. Nei, jeg tror når
Når vi stoler på hverandre, hele spillergruppa der jeg spiller med, alltid fra trener til lagkamerater og sånn, når jeg får en slags følelse av at de stoler på meg, jeg stoler på dem, og vi har et godt forhold, da blir det enklere å levere varen, og sånn det gått i år, og ja, så jeg sier, når treneren stoler på deg og sånn, da blir det enklere. Ja, jeg det. Ingen kan spille en perfekte kamp. Du alltid feil i kamper og sånn. Så ja, jeg selvkritisk, men det viktig å vite hva du gjør bra i kampene, så det finne en balansegang mellom de to tingene, og hva du gjør bra, hva du kunne gjort bedre, og hva du gjør dårlig. Så ja, jeg selvkritisk, men finne en balansegang mellom alle de. Veldig mange ting. Du kan bli bedre på alt. Alt ifra hodespillet mitt til teknikken min, til høyrefoten min. Så det veldig mye. Det alt. Jeg kan bli bedre på alt, og det gjelder å øve og trene på disse små tingene, og så utgjør en forskjell. Det har alltid vært press for meg, siden jeg kom fra en fotballfamilie, og jeg kom fra, eller far min hatt et navn og sånn, så det har alltid vært litt ekstra press på meg, men jeg liker å ha press, og kanskje de vet hvem jeg nå etter hat-trick, det vil tiden vise, og jeg håper etter de kampene at de fortsatt skal vite hvem jeg To av de bedre lagene i verden, Liverpool vant Champions League, så det er verdens beste lag som vi møtes, og på en stadion så det helt fantastisk også, så det blir en veldig tøff utfordring. Så Napoli også et av Italias beste lag, så det også et veldig godt lag, og så vet vi at alle bortekamper tøffe, så borte mot Genk, det kommer til å bli tøft, selv om vi vant hjemme, så blir det tøft, så det er en veldig tøff gruppe, så vi må være på tå her. Hardtjobbende lag som vil spille angrepsfotball, som vil skåre mål og vil fremover i banen, og om vi skulle miste ballen, så gjelder det å vinne den veldig fort tilbake. Så vi et hardtjobbende lag som liker å spille direktfotball rett frem og skåre, så sånn det, ja. Vi må være på vårt beste. Vi må spille den beste fotballen vi noen gang har spilt i livet vårt. Og vi må ha litt flaks, siden det er mot verdens beste lag. Så det blir uansett en spennende kamp, så får vi se. Alt er mulig.